ubo owulira osobola ki ekyo kyennyini ky'olya ng'osobola ky'oba otandikirako kubanga oyinza okugamba emirimu gibuze nkoze bweti ne bweti kino kiganye naye nina kyensobola mu nze bwe ŋŋamba nti nkole bweti ne bweti kino nkisobola ekyo ky'oba oyimirirako otandike n'ekyo kigenda kubbulula obulamu bwo nga bw'okisabira ne Mukama agenda kukiwa omukisa. Njagala ogende mu maaso ng'otandikiraawo obeeko omuvubuka gw'oyogera naye ali eyo omuzeemu amaanyi era oyogereko naye alabe nti buli kintu kyonna kisoboka alabe nga buli kintu kyonna kisoboka era asobola okuwangula mu linnya erya Yesu. Thank you so very much. So actually we are looking at a youth that let not your background hinder your progress, so of which actually we find it so very much important. So I would like to relate a case of a person that the Lord has blessed you with a business, but it's like you've never done it before and you do not know how to deal with it. So there's what we call accountability. So when actually you are to handle that business and benefit out of it, in whatsoever step or process you take, you must really be accountable. You must have books of records. So if actually you are to invest, or you have sold anything, let you write it down and let you know the profits that you've earned out of them and what are you going to invest it into. Praise the name of Jesus. But actually, if you do not have the books of account or accountability, that means you'll not be able to handle that business and go on. So which actually it requires you to have the books of accounts, you know the incoming, you know the spending, you know the investment. So which actually this will help you to handle your business. But most of the people get their business, but they get the money, but they use it anyhow. They do not have the books of account. But if actually you have these books of account, it will help you to handle your business and it will be able to move on well. But without these books, that means it will be able to collapse very quickly. So let us have accountability for every activity that we are occupied with. So in order that we can really be able to benefit out of them. But without accountability, they will not be able to progress. Amen. Kati mukulu Dani yagamba nti bw'otabeere na bitabo naddala ng'otandise bizinensi beera n'ebitabo beera n'okubalirira osobola okubeera ng'esobola okweyongera mu maaso bw'oba ng'otandika bizinensi beera ng'olina programu teka mukwano gwange gye nvudde walema okulemesa okweyongera mu maaso nkuzaamu amaanyi nga nkugamba nti nankubadde byasooka kuba bubi buluno olw'okkakkiriza Katonda nti asobola okukola kuno olw'okkakkiriza Katonda nti asobola okukyusa asobola okukuwa omukisa omulala asobola okukuwa amagenda amapya asobola okukuwa obuwanguzi obulala bw'anaaba ku sayidi yo omusingi gwo gutandise naki ukitegeera nawankubadde byonna weebiri naye omusingi guno gw'otandise wagutandika naki bwe waluli ogwasooka wagutandika bubi kyovula akuze kukutawaanya naye ku luutu eno ogenda kutandika tandika ne Kristo muggwe tandika ne Kristo mugwe omukono gwa Katonda leka gwe guba guyimirirawo okukuwanirira kwawirira Mukama omugabe Mukama ntandikaako ye gwe agabirira abatayina Mukama kuno njagala kutandika bupya njagala omukisa omupya njagala kuwangula njagala kusomoka bw'obanga luutu eri wali tewabala bulungi this time jaye ebitabo bitandika obale ebitabo bibale bulungi business yonna ng'enaakula babala ebitabo togamba nti kino ate kiki babala ebitabo tunulamu luli bw'oba weakness yo luutu eri gye wayitamu bekeremu ate okubeera akalipo saidi zeeno kati kitegeeza ki omuntu oba oyina okuyiga oyiga kiyige n'ogamba nti luutu eri eyasooka kyankola bwe kiti kisadinge studyinga business eno gitekemu obwongo bwo n'amagezi go this time olabe noga luutu eri ekintu kino kyannemerera naye this time mbadde njagala nkikole bwenti ne bwenti ndabe nga nsobola okuyitawo ojja kulaba ng'osobodde okuwangula naye bino ebyasooka bireme okulemesa ate n'amaanyi go we gali tunula olabe amaanyi galiriddawa obusobozi bwo buliriddawa kiki osobola okukola okubbulula obulamu bwo buliriddawa ku kulima bw'oba owulira nga bw'okwata enkumbi ddala okiwuliramu emirembe nga kyekigenda okubbulula okuyambako kuleeta ssente bino byonna bireke newankubadde ensi yonna ekola bizinensi newankubadde ensi yonna etunda
newankubadde ensi yonna etunda ngoye, newankubadde emikwano gye gikyasinze ziri mu ngoye, naye nga gwe olaba mu ngoye toyitawo, naye nga gwe wakuzibwa ku nkumbi. Era maama wo ne taata wo balimi, balimanga mwanyi nga nawe okiraba nti okulima kwe kuvaamu. Ng'osomye baze bakuyigiriza ebintu ebikwatagana n'okulima. Oba olina n'abooluganda bw'abalimi naye nga bakugamba nti ekikwatagana n'okulima kye kirimu ssente, kye kisobola okuyamba, naye nga bw'olowoozaamu ogamba nga nakutte ku nkumbi n'ennima, nze nali nnimyeko kino ne kinkolera. Totya, ddayo otandika okulima. Tandikira ku bibala ebisooka okukula amangu. Enva endiirwa ezikula amangu, tandikira ku bijanjalo bikula mangu. Lowoozaamu ewaliyo ebinyeebwa, waliyo ebintu ebimu ebikula amangu. Ettaka ng'oliyina totya kwani agenda kutunuulira. Bw'oba olaba ng'amaanyi go mu kulima we gali, essanyu lyo nga bw'otandika okulima olaba ogamba bwe naalima ngenda kubbulukuka. Bizinesi ne bw'onoolwana nayo tejja kukola, mukwano gwange. Okigezezzaako kigaanye, olwanye nakyo kigaanye. Ogezezzaako nga bw'osobola. Kati ku luno gezaako woolaba nti w'osobola. Kitegeera munnange muvubuka, woolaba nti w'osobola. Va ku baana abanaatunula nti abavubuka bonna bali Kampala bakola ssente. Bali Kampala bakola ssente nga kye basobola. Kaakati gwe oyagala kwekulaakulanya, toli bonna. Oli gwe nga gwe twogerako, oli gwe nga gwe. Bulaaya egaanye, nawe ogezezzaako olaba bigaanye. Osula ku street okola otya, totya ku baana ndaba batya. Komawo mu nsi yo weepamba n'oyiye. Okitegeera mukwano, komawo mu ggwanga lyo. Bw'oba olaba ng'ebintu bigaanye, ng'oli obweru odduka budduso ddeeno ddeeri kye wali osuubira tekikoze bulungi nga bw'olowooza, okusinga okwonoona obudde n'emyaka, okusinga okutuuka enookola obwamalaaya, enoova mu kisa kya Katonda ne bakugamba okufuna ku ssente wano olina kukola bwamalaaya. Bw'obeera ne sayidi zeno okufuna ku ssente olina kwegaddanga na mbwa, oba olina kwegaddanga na kintu kyonna nga ddala kikontana n'entiita n'ekitiibwa ky'obwa Katonda wo, nga ddala mutuufu ova mu Katonda. Kisingako okukomawo mu nsi yo ne weeyiiya. Yesu yeebazibwe munnange gwe njogera naawe. Kisingako okukomawo mu nsi yo ne weeyiiya, n'obaako wootandikira n'akatono k'obozze nako nogakangene enjiye. Newankubadde byonna babikuggyeko osigaliddewo bbanga, jangu olime, jangu oddeyo mu kyalo kyewammwe. Tofaako yagenda kutula, yagenda e Bulaaya. Yeebazibwe Mukama gwe no walinnya ne ku nnyonyi, naye yagenda okwogera yali agirinyeeko. Tobasaako maaso. Byenvuddewo leka aleme okulemesa okugenda mu maaso, aleme okulemesa okubaako wookwata, aleme okulemesa okubaako wooyimirira. Osobolera ddala okuddamu n'okola ki? N'oloka. Osobola ddala okuddamu n'oloka. Katugendeko mu Zabbuli, Zabbuli Yobu, Yobu 14. Yobu 14. Tulabe yatugamba atya. Tugendeko mu Yobu 14. Olw'omusanvu lugamba lutya? Job chapter 14 and verses 7, it says that if a tree is cut down, there is hope that it will sprout again and grow new branches. And verses 8. Sokolindekaawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bayibuli egamba nti newankubadde omuti bwe gutemebwa, enkolokolo y'omuti ogwo n'esigalayo mu ttaka, naye olwakaloosa k'amazzi guliddamu ne guloka, ne guleeta amatabi, ne guddamu ne gumeera ne gufuuka muti nate. Newankubadde ebintu biringa ebyafa, newankubadde olinga gwe baasuula mu bbanga ne bakuleka awo tayo nga tolina ayimirira naawe, naye Bayibuli etugambye ti olwakaloosa k'amazzi oliddamu n'oloka. Ekirungi nti enkolokolo ekyaliyo, Katonda w'okyamukkiriza mu ggwe nti omuyina, akyasobola okukuyamba, okyasobolera ddala okuddamu n'oloka. Amaanyi okyayina, newankubadde bizinesi bagikuggyeeko, newankubadde byonna babadde nga babikuggyeeko, bakuggyeeko obusobozi, bakugobye, bakugambye genda, bakulangidde bakoze byonna, omutwe gwe okyayina, amagezi okyayina, ekitegeeza entandikwa oyina. Si kyo Dani, omutwe akola ki? Ayina. Ate kapita akyasinze ali mu mutwe, amagezi. Kasita oba n'amagezi byonna oba osobola. Etugambye olwakaloosa k'amazzi. Kanange nsome mu 14. 14 yino olunyiriri olw'omusanvu. Tugenze mu Yobu 14 olunyiriri lwa musanvu. For there is hope for a tree if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Through it, olw'omunaana, through it, its roots may grow old in the earth, and its stump
may die in the ground. Kusoma somo lw'omunaana olwo. And verses 8 it says that though its roots have grown old in the earth, and its stem decays. And verses 9 it says that at the scent of water it will bud and sprout again like a new seed. But people die, they lose all strength. Yesu yebazibwe katukoma omukama waffe Yesu yebazibwe ti olwakaloosa k'amazzi toweddeewo amagezi okyayina nawankubadde nti ebintu biringa ebiweddemu mu dduuka naye oli gw'oyogera naye mu kusooka n'akuwa ebintu ebyo ddayo oyogere naye funako owooluganda alina gw'oyogera naye munnyonnyole ku nsonga yo nga bwe byali bayinza okuba baakuyoola ku street nga wali otunda bintu bya ku street waliwo bano abatunda ebintu by'oku street nga site kanso yakuyoola nejja n'ebiyoola omulundi gumu n'osigala ng'oli mu ttayo bbanga tolina kintu na kimu ne bayibuli egamba olwakaloosa k'amazzi amagezi oyina buli kimu oyina w'oba otandikira okitegeera tandika obitembeeye fuuka omutembeeyi ku street baggobyeko w'obadde otundi akafo baggobyeko fuuka mutembeeyi bisitule tambula nabyo tandika obitembeeyi fuuka edduuka eritambula okitegeera byonna amagezi ti olw'okubanga okyayinayo kw'otandikira bayibuli kyegamba ti olwakaloosa k'amazzi eno enkolokolo eddamu n'efuna amazzi nereeta emirandira nekasuka emirandira otegeera ng'emirandira gye bwe gikasuka neddamu neroka bupya bagenda okulaba ekikolokolo kino nga kitandise okuleeta akashuuta akavaayo akati nga katandise okuvaayo kyandise okuleeta obukoola bw'okirekamu okumala emyezi nga 6 guba gutandise okufuuka omuti ogenda kuddawo oloke nawankubadde bakolimidde ne boogera byonna ne bagamba genda ojja kubonaabona otambuza olumbugu olina katonda ajjawo ebikolimo olina katonda amenya ebigo by'abagerengetanya n'otandika obulamu obupya ogenda kutandika bupya noonya amaanyi go we gaali kikyosobola osobola okuyimba engoye tambula ng'oyimba zizo zambale ku mubiri gwo genda ng'oziyimba waliwo omwami omwansanyusa alina obugatto bwatunda bwajja nga abwogerera mwenna mufa nseko nga bwe mugula ngaleeta ndabe ku ngatto eyo bwakuyita maama zaalwango bwakuyita bikisoko olabe kuwena engatto eno engatto ekutuuka simwa alina ebiboozibozi kati gw'oseka bw'ogyegezaamu kivaamu g'omugamba yammeka ng'ogigula bw'atyo bw'akola kati twamumanyiira ne tugamba omusajja oli agenda kuleeta engatto oba munaabaamu entuuka kati nga tumulinda bulinzi gwe naawe baako w'otandikira amaanyi go galiriddawa bw'otyo bw'oba okola mukulu Dani njagala oyongerezaawo. Thank you, Pastor Joan. So I'm going to supplement by saying that really if you have been able to or you've been entrusted with any responsibility and it's like you've never or you do not have any experience about it, never fail to try. So we find most cases perhaps God can speak to a certain person to go fulfill a certain responsibility, but this person has got fear into himself because he has never done that thing before, he has never tried it. So of which actually most of the time not all things we do them because we can or we are able, but it's because we come as a way of trying. So which actually when you are entrusted with any responsibility, never fail to try. So go there and try. So you'll find that actually for the first time, the Lord will help you. You'll be able to do what you will be able to do. So which actually that aims you for the next time. So for the next time when you go there, you'll find another experience. And of which actually we usually say that however much it may really be discouraging, it may look as if it does not work out, but the more you persist, for sure things usually tend to work out. But those actually who do not consist into these responsibilities, they will not know the end result of that thing. So it is so very much important that whenever you're entrusted with the responsibility, you should not obtain the spirit of fear. Let you go there and try. So which actually is when you get to know how this thing it is done. Praise the name of Jesus. So of which actually I'm saying that never fail to try with any entrusted responsibility. So of which it is the only way you'll be able to learn how that thing is done. And when you learn, actually you'll be able to teach others. But if you fail to try, that means you lose all your luck or your opportunities.
But the way of utilizing opportunities, it is the only way to try everything that is granted to us, so that by intervening, we'll be able to gain the experience. But if you do not try, that means you never learn and you stay in poverty. But when you try, you'll be able to learn and teach others. Kamaffe Yesu yeebazibwe atugamba nti okulemerako okijja kukuyamba nnyo ye bw'oba ng'omanyi nti amaanyi go we gali, nti amaanyi gange gali mu bizinesi bwe nti amaanyi gange gali wano, bwe nkola kino nkiwuliramu emirembe, bwe mba nga nkoze amaanyi gange we gali, nti nsobola okulima ebimuli, nsobola obirima bulungi amaanyi gange wegakola ki bwe gali. Ne bw'olaba nti biringa ebiri bitya, gezaako obuyoddemerako, gezaako lemerako, omanyi gy'ogenda okulemerako bagenda bakuyiga. Oyinza okugamba ekisa nti sifuna wadde alamuza naye ng'akulabye nti wooli, era ajja kutuuka ekiseera agambe nina abalima ebimuli be nasanga mu kifo bwe kiti ne bwe kiti kaŋŋendeyo. Kyokola beera creative. Kaakati awulimirawo ebimuli, beerawo n'ebibaafu bino babiyita bi containers, flower containers, beera nabyo bifune. Gendayo ku ebya plastic, gendayo ku byaki, funayo waakiri by'oteekawo. Ti oli bw'anaabaze ng'ayagala ekimuli ajja kwagalirako ne container. Waliwo ayinza okubeera n'agamba nti nze saagala kimuli naye nnoonya containers ngenda zijjawa, naye nga gozina kati akakasente ojja kukola ki? Ojja kusobola okukajjayo. Ogezaako okulaba ng'okola kyonna n'okimalayo, n'omulimu gwo n'olaba ng'ogulungiya. Okunoonya akatale kye kintu ekyasinza okuba ekizibu. Okunoonya akatale, tambulako evening, gerako mu bifo ebimu, bange yeebuuza yogerako n'abantu, naye ate batuwa ne social media teyeetaaga na kwogera. Otula mu nyumbayo n'okuba ebifaananyi ebintu byo gwe n'osindika ku mutimbagano. Bo ne batandika okukunoonya. Ate waliyo ne pages ezimu ezitunda ebintu nga gwe bakola. Bw'obeegattako bo bagenda ku promotinga, batunde bizinesi, batunde ebimuli byo, batunde ki, bo just obasasulayo kasente katono nga kye bakula batandika kukolera katale. Mu kifo ky'okukolera ku social media ebintu ebitajja ndowooza ddaani tusobola okukolerako ekyo ekintu ekiringa ekyo. N'otundirako ebintu by'otundirako engoye zo, weekuba olugoye lwo ng'olwambadde n'olabika bulungi nnyo n'obagamba luno olugoye ndutunda beeyi bweti ne bweti, oli n'agamba lumpe n'alugula n'akuweereza ssente. Kakati n'otandika okubeera ng'oli creative. Twetaaga abavubuka okubeera nga tuli creative mu biseera bino eby'oluvannyuma, kubanga bintu bya kusala magezi. Mu biseera eby'oluvannyuma twetaaga magezi. Kyobula ne Bayibuli egamba ti mu biseera eby'oluvannyuma alissa omwoyo we eri buli muntu yenna. Kitegeera ekitegeeza omwoyo wo ow'amagezi okuteesa n'okwawula ekibi n'ekirungi ye yeetaagibwa mu biseera bino. N'omanya ti kino mu biseera bino neetaaga kino, mu biseera bino nina kukola bwe nti, kino si kyetaaga, kino kye neetaaga, sikingasa, n'otakitwala nnyo kukitwala mu maaso, n'onoonya bikugasa, noonyamu ebikugasa. Emikwano egitagasa suula nga gyamboozi. Bo baagala kujja bakyala ebyofumbye bye balya, bye byokolawo ate bizinesi gye balya tebasasula. Kitegeera wakatandika osiika capati zo bajja kujja bakyale, n'omuleka talidde, ojja kwata capati 3 ogimuwadde oba sapatu 2 ogimuwadde, sente zigenze. Noonya emikwano egisobola okukola ki? Okukuzimba. Emikwano gy'oba onoonya okubeera nga gikwongerayo mu maaso. Lemerako oba ogitandise bizinesi, sente ne zibanga ezitategerekeka bulungi, weeyongere mu maaso, ojja kulaba nga Mukama akuwadde omukisa. Lemerako osobola okufuna ne more experience mu kyo. Bw'onoofuna experience ojja kulaba obwongo bwo nga bweyongerayo, endowooza yo ng'ekyuka ku bizinesi eyo. Ogenda okulaba eyali atunda engoye ng'okimanya nti ate kati engoye zeetagako engatto. Olugoye olunyirira ng'okimanya nti ate eno blouse bwe nyinoonyezaako sikaati ate value yeeyongera, ng'ate value yeeyongera ku sikaati eyo, ogitaddeko sikaati ne blouse, ofuniddeko akasipi akakajegere. Misipi ino sijja bbeeyi, eri mu b'emisipi ofuna n'ogw'ebitaano, ofuna n'ogw'olukumi, ofuna n'olukumi ofuna akajegere ka chain akalungi n'okasiba ku lugoye olwo n'olusaako akagatto, n'obeera ng'olutundira ddala sente nnyingi, naye nga bw'ogattirira bwe wasuubudde tosobola kukyenkana ne sente z'ogenda ofuna. Okitegeera, be creative. Gy'okoma okubeera ku mulimu ogwo ojja kulanga ofunye amagezi ate g'osobola okukola. Toggwamu maanyi, beera n'essuubi, golokoka yaka, yimuka mu mutima gwo omanye nti nina Katonda omunene ali mu nze w'amaanyi okusinga ali mu nsi, era kino nja kukikola. Beera n'okukkiriza. Okimanyi mukulu Dani nti okukkiriza kw'olina mu ggwe kye kiba. Mukama ajuwa ekisa kye ku ekyo mutima gwo kye gusitudde, era kyekyeyongera. Kikyowulira mu ggwe n'ogamba kino mmalako. Tubadde twogera ku mulimi, ne ngamba nti gw'ogenda kulima ki? N'omanya nti ogenda kulima mwanyi.
nanja gumikirize mwanyi n'olabirire mwanyi zo n'ozisimba bulungi by the way ndowooza kye kintu ekitatta na ssente ennyo okitegeera kubanga buli season nnoga n'emiyembe n'amapeera kale enkula zaago ziyinza okulwawo mu kukula naye ate waliwo ebimu ebikula amangu bye bawa season ennyangu naye ate omanya nti olabirya bulabiriza otemera mutemere n'oguteekerako maniwa buli myezi gyo bwe giyitaawo mwe gulina okumulisiza gumulisa ne gussaako n'okungula n'otunda n'okungula n'otunda n'okungula n'otunda tekirigamba nti ate kiweddewo ate funa ensigo simba ekirala ate funa ensigo simba ekirala kira kisobola okukola ki kisobola okukuyamba ng'ogenda okinunya just ofuuyira kifuuyire n'ogamba nti obusaanyi bumulumbye n'ofuuyira n'ogamba nti obuwuka buno obuluma embuze kamufuuyire n'ofuuyira netufunayo eddagala erisprayinga n'osprayingako okitegeera emmwanyi yo nga bwetuuka n'oginoga onoga eyengedde n'ogyanika bulungi ewantu owayonjo n'omanya nti ekaze bulungi nnyo n'ogikuŋŋaanya ng'ekaze okitegeera olondamu buno obufuufufu n'omanya nti emmwanyi ekikabwe kiti bagyagala nnyo n'omala okugikuŋŋaanya bulungi n'ogitwala ne bagikufuuwako kana akakutako okungulu ku kyuma ne bakaggyako ate eriyo yennyini munda oba gye bayita kase yeeyo nga bagiggyeko akakutako okungulu ogenda okulaba ng'eyongeddeko value ng'ogitunda ssente nnyingi nnyo ate nene ey'ekikuta waliwo bano abali emmwanyi zino ez'ebikuta zino ntabaluganda abo abali emmwanyi ezo ez'ebikuta ng'agifumba bulungi nga simuwoomera enfumbe bagifumbira mu kyayi bulwayi gino ebyayi by'oku bitooke ne babizinga bulungi nnyo ne bateekamu ne bazisiikako ne bateekamu ne bazifumba oli nga ziwooma bulungi nnyo nga naawe ekyo kyokola ki kyokola amaanyi go we gali wookola ki woyimirira ze nina omwami gw'emmanyi mukwano gwange ye kyatunda asuubula mwanyi okitegeera n'emirondo n'ebiki naye mugagga nnyo yatandika mpola nagulawo kalookapu n'abeera ng'agenda n'abinoonya mu byalo n'abireeta mu kibuga wano abatunda n'abatembeya babisuubula ku ye ne bagenda ne babisuubulako awo ekatwe ne babitwala ne batandika okubitambuza naye yafuna ssente empitirivu omwezi ayingiza obukadde wa ssente bungi nnyo okitegeera ye wano covid yatwafectinga naye ye covid teyamukwatako kubanga yali busy ng'akola yazimba amayumba aguza amataka asiweredde abaana naye bivudde mu kusuubula mwanyi ezo nakutunda mulondo kubisuubula n'abisuubula najja n'abiguzamu n'abatambuza waliwo omulala ng'afunye ssente lwa kutunda ntungo zino entungo zino bano abazisuubula abalugwala baani bano agenda ne bagenda ne bazisuubula ku ye ne bazitwala naye nga mugagga nnyo kati afunye ssente ekitegeeza kye tulina okukola noonya amaanyi go we gali ate tubeere creative okitegeera onoonya be creative n'omanya nti ntandikira wano ngenda kukola bwenti wano ngenda kukola bwenti ne bwenti ogenda okulaba nga weeyongerayo mu maaso weeyongerayo nga weetogwa nawakubadde nakola ebyasooka byagaana kakati era bigenda gaana nedda toyogera bw'otyo mukwano gwange bayibuli egamba nti akamwa kaffe katonzi laba olina kyotonda ku bizinensi yo olina kyotonda ku bulamu bwo nti byagaana kati olaba biringa ebigaana z'obufumbo bwange bwagaana nedda luno olwoka tunulayo onoonye ogambe nti luli byagaana nali neeyisa ntya navumanga abalenzi basajja nabavumanga buli musajja yajjanga okwagala okumpasa nze ne muvuma ne munyooma ku luno tovuma okitegeera muweemu time yogera naye kyusa enjogera y'akamwako newankubadde oli mulungi nnyo naye obulungi tebugenda kukuwasa togenda kwewasa wadde oli mulungi mukwana akazigo oyina yebazibwe mukama dimpoozi mu ttama ly'omweziri buli lwoseka buli omu agamba waawo omuwala mulungi muzibu naye obulungi mukwano tebugenda kukuwasa si bwe bugenda okuwasa obulungi si bwe bugenda okuwa ssente obulungi si bwe bugenda okubeera naawe ne bw'onoobeera mulungi nnyo kaalaala mpozi ng'ogenda kutunda mubiri gwo okitegeera onootunda omubiri gwo ogenda kuva maaso ga Katonda ogenda kufuuka ekintu ekyenyinyaza ogenda okufuuka ekintu ekyesittaza buli akutunulya agenda kutabubalamu value temulungi naye buli asanga yatwala ekyo kyola buli asanga yatwala tekirina magezi olaba bakyusadde erinnya lyo naye bw'obeera n'ekitiibwa kya Katonda weewe ekitiibwa weewe value okitegeera buli omu nga takumanyi naye buli akusaba agamba oyo naliko naye mumanyi yakulabwa ati alina n'ebbala ku mugongo oyo nabeerako naye mumanyi ebyasooka bireme kulemesa kugenda mu maaso noonya obusobozi bwo we buli naawe onoowangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu gahagenda maaso mukulu ddala. Thank you so much.
actually, I'm going to supplement on to the very issue that you've been discussing. So for a person who will be able to develop all progress in life, does not try only one thing, because sometimes actually we tend to try different kind of business, but sometimes with the things we try, they fail. We fail to really work out with them. So which actually this requires us to be assertive. To be assertive is trying all things as possible, so that actually something that you see that has worked for you, that means that is what you will go with. But we try to tend to invent different kind of businesses, different kind of activities, but some of these activities fail us. So which actually what I would advise is that if you try at this time something that you've occupied your time with and it fails, let you try another thing. So don't not try a one thing and stop there, because actually if you stop there, there is no way you'll be able to progress. But actually if you are to progress, let you try all things. If this fails, let you try another. If that one also fails, try also another. So try all things so that you'll find what will be able to work for you. So that is what we'll go with. But some people actually, when they try a one thing, they give up. Praise the name of Jesus. But you need to try all things and try again and again, so that when you find something that works out, let you go with that. So do not stop to trying. Try all things, so that by trying you'll be able to get what you will be able to work with you. So that is what we'll go with, and it's what you will be able to benefit from. Amen. Tokowa kugezaako, gezaako togwamu maanyi, ate tokowa kugezaako. Gy'onooko mugenda ng'ogezaako, ojja kulaba w'osobola. Ye emirimu wakakozaako emirundi emeka, n'egulwa gwe wali osinza okukulemera. Nzoga sirina kye nasomerera, naye kye mmanyi ogezezaako emirimu egy'enjawulo. Wa gwe bw'otuula, gulwa ogukyasinza okukulamira, oba gwe wasinga okukola ennyo, ogwo gwennyini gw'oba weesibako. Okitegeera ddala mukwano, gwesibeeko, kubanga gwe wali eri wali ogugezezaako n'ogulaba n'ogamba guno omulimu ddala mu butuufu ngukola ki, ngusobola bulungi nnyo. Gezaako, gugezeeko, ojja kulaba ng'oli owangulira ddala, nga ne Mukama akuwa omukisa, ng'otandika okulaakulana nga weeyongera. Kasita onoobeera nga n'ennono za Katonda ozikola ki, ozigoberera. Weekimu eky'ekkumi mukwano gwange, ekyo nakyo kijja kukuyambako nnyo. Okitegeera, buli bwowa ekimu eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama, ne Mukama ayimirira wamu naawe munnange, n'ate tangirira bizinesi yo. Zino zimu ze tips ze tuyinza okuteekako, tips ze tugamba nti mu bw'obwa Katonda z'olina okugoberera okulaba ng'okuza oba okuuma omukisa gwo ogw'ebyensimbi. Ye bino ze tips z'olina okugoberera okuwa ekimu eky'ekkumi. Kakati bono w'ekimu eky'ekkumi waliwo kye bayita okwetangirira. Eyo kweta atonement, weetaekako olukomera. Luno lubanga lukomera. Ye atonement ekuyambako okuteekako olukomera eri abalabe bo. Nina omuntu omu gwe nawulirako obujulizi ng'agamba nti ye waliwo enkima, yali mulimi, ng'enkima zijja ne gyonoona ebintu bye, ne zoonoona ebintu bye, ne zirya ebintu bye, n'asanga zibirumyerumye. Ku luno n'agenda akwata okwetangirira, n'agamba Mukama ntangirira ennimiro yange yonna, enkima zo tezidda. Mbu bwe yawaayo ekyo okwetangirira, enkima tezaakomawo mu nnimiro ye, tezadda kwonoona bintu bye. Waliwo Katonda olugo lwayinza okuteekako ku baana bo, ku famire yo, mu maka go. Weesigira ensigo. Waliwo okwetangirira, then waliyo ensigo. Sigira bizinesi eyo. Tewali asiga ate n'atakungula. Bw'osiga jjukira ogenda kukola ki? Kukungula. Ate nno ku ekyo kirimu ensonga. Waliwo omukyalo omu yali mukwano gwange, ye mumanyi. Omukyalo oyo ng'ayagala baana. Mu kusooka yali musamize, n'awongayo olubuto lwe ery'essabo, ery'emizimu. Kati buli mwana gwe yazaalanga ng'abaana bafa, ng'emizimu giri gibalya. Abalala babeerangawo nga baliko ekikyamu ku bulamu bwabwe, nga se batera bagozo baana batyo, ebintu nga si birungi. N'alokoka n'ajja mu maaso ga Katonda, n'agamba Mukama nsumulula, ngenda kuzaala abaana be naazaala banaabeera babo. Kaakati ekyavaamu yalwawo okufuna olubuto, kuba Mukama yali akyakyusa sisitiimu ye, engeri gye yali agiwongayo eri emizimu. Kati ng'agala gikyusa asobole okumuwa abaana nga ba bwa Katonda. Omukyala n'asiga ensigo ye. Bwe yasiga ensigo,
n'aloota ekirooto ng'atandise okwemulugunya alaba ng'ensigo etavaayo ensigo eringa etamera mangu nga bwe yali ayagala. Mukama n'amuwa ekirooto ng'alaba alina omwami gw'agenze naye mu nnimiro nga batutte n'amayuni gaabwe bagenze egasimba. N'asooka ne banyumyamu n'amugamba simba amayuni ago. N'abanyumya ne banyumya n'amukubira emboozi n'amunyumiza emboozi n'akola atya. Olwamala n'amugamba jjayo amayuni gakuze. Kono ye ge twakateekayo gakuze. N'amugamba agakuze twakajjira wano tunyumiza tutambude tugenzeeko eri tukomyewo tukoze tegakula gakuuleyo gakuze. Omukazi n'agamba tegannaba gago tegannayetadde ekikola munnange gwe tulaba tegannaba kukula. N'amugamba gajjeeyo gakuze gajjeeyo gwakagasimbira tegavaayo ate akasimbira tegamera nga asikayo nsigo. Amugamba olaba kyenkugambye teriiko wadde twakagisaayo. N'amugamba nti n'abasizi b'ensigo bwe batyo bwe baba. Aba yakasiteekayo ensigo ye mu ttaka ng'ayagala ekungule. Yamugamba nga bw'olaba bw'otyo bwe nkukoze bwe mutyo bwe mukola. Omuntu lwasiga ekintu ensigo ye nga naye bw'ogisize ey'ejjuuni oba oyagala ekulirewo emererewo ejjireko ejjuuni oliriireko awo toyagala gumiikiriza. Kati omutawaana gw'olina naawe andaba essaawa eno kiyinza okuba nga obuzibu bw'olina kugumiikiriza. Bw'osiga ng'ensigo ng'ogimanyi ogisize mu Bwakatonda kusiga kwa mirundi ebiri. Waliwo oli asiga naye ng'asize mu muntu munne. Okitegeera awadde muntu munne alinga ayagala omuddizaawo. Ensigo eyo yeetya n'owa omuntu oba n'owa mu kanisa ate n'okisaako amaaso. Yesu yeebazibwe okutta olugoye lwo olusize mu ssaala. Mukama nkuwadde olugoye lwange kandusige mu ssaala talina kyakwambala. Kati ssaala n'omusaako amaaso ssaala no tambuza bulungi olugoye lwange. Iikalira olugoye lwange lwe najja e Bulaaya bw'olutambuzza. Kati bwe wali oluwa ssaala waluwa Mukama waluwa ssaala. Bw'obanga waluwa ssaala ng'omuntu mudiiriŋŋane n'olugoye lwo oyogere naye. Naye bw'obanga tewaluwa ssaala waluwa Mukama kirekere Katonda ye yamanyi. Ayinza n'odduwa ssaala ne bamugamba toluyambala lutwalire zaalwangu ali empigi oba lutwalire zaalwangu ali emukono lumusigemu olumu alwambale. Gw'ojja kumutula ogambe bannange olugoye lwange lwe namu atalwambala ye lwaki tayambala lugoye lwange oba lwali lubi. Nedda ngabo walusiga n'oluwaayo waluwa Katonda ye waddembe okuluwa omuntu yenna gw'ayagala oba okukola ekintu kyonna kyayagala. Sente ozisuze mugundi bw'okujjako nga muteeseza nti sente ezo zenkuwadde ng'omugambye nti sente zenkuwadde ezo zigenda kukola kintu bwe kiti. Ekyo kiryokwe ne bw'oba ogambye Mukama nti Mukama nkwebaza ku lw'obulamu bw'omuntu oyo ngenda kumuyambanga mu kintu bwe kiti ne bwe kiti. Ngenda muwa sente naye nga zaakugula kintu gundi. Gwe mugambe nti esente zino zenkuwadde zaakugula ngatto. Era ne Mukama agenda kuwa omukisa mu ekyo. Okitegedde mukwano ye kyekyo. Ate naye gwe bawadde sente ez'okugula engatto oba ez'okugula ekyokulya kyonna ky'oba oyaayaanidde leka ate zikwata oziteeke mu birala. Ate n'osigala ng'oli mu maaso ga Mukama osaba njagala ngatto ng'ate ye yakuwadde ez'engatto. Gwe n'ozijjawo n'ozikola mu by'olya by'oyagala. Ky'osaba be specific. Ky'osaba Mukama akukolere ekyo naye kyagenda okukola. Okitegeera mukwano gwange noonya amaanyi go wegali. Tutuba tugezaako okwogera ennono zino n'ezoogera ez'Obwakatonda ze tulina okugoberera. Bw'osiga ensigo y'owa ekimu eky'ekkumi biteekayo okwetangirira weereza Mukama mu mazima ne mu bwenkanya. Supporting enjiri naddala nga tobuulira njiri kugenda personally. Fuba okulaba nga buli pulogulaamu y'enjiri yonna ogisupportinga era n'ebintu bye bijja kubuulira enjiri n'ebintu bye Mukama ajja kubuwa omukisa era n'ebintu bye bijja kugaziwa. Okitegeera munnange bye ebintu ebimu bye tulina okugoberera n'oweereza Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna ate era n'omwagala. Kyamateeka 10:12 kyagamba nti ayi Isirayiri oyagalanga Mukama Katonda wo. Katugendeyo 10:12 kye kyamateeka 10:12. Aha, olabyewo. Deuteronomy chapter 10 and verses 12 it says, Now Israel, what does the Lord your God requires from you? He requires you to fear him. Nakakano Isirayiri Mukama Katonda wakwetaaza ki? Okitegeera business ozaagala
byonna tubyagala naye twagala omukono gwa Katonda okutuyamba. Biri byonna mbibagambye ne Mukama byatwetaaza. Atwetaaza ki? Okumwagala n'omutima gwo. Omuntu gw'oba oyagala tomukuusakuusa. Toyinza kukola bya buyaaye oba bya bulimbo oba bya bubbi. Omukwano gwo Yesu nga waali. Owulira ddala entiisa ya Katonda mu bulamu bwo. Omutaana gwe tulina nti entiisa ya Katonda yaggwa mu bulamu bwaffe. Tetukyatya Mukama. Tukola ebintu kyere. Obbira ddala omuntu kyere ng'abantu bakulaba bonna bwe bati. N'olimba n'olayirira ddala mu ngeri y'obulimba n'obupalapalanyi. Ate ng'abantu bonna bakola ki? Bakulaba. Ng'ate olimba ddala olimba. Oyogera bibyo. Ontegeera mukwano gwange. Kaakati tulina okubeera abeegendereza. Mwagale Mukama n'omutima gwo gwonna. Omuweereze n'omutima gwo gwonna. Ontegeera. Kiri kitya weyongere maaso. So it goes further. It requires you to fear him, to live according to his will. Okutambulira mu mateeka ge. Okutambulira mu mateeka ga Katonda nga weewala ekibi. Oleka byonna ebikolwa by'omubi. Amateeka ga Katonda tobbanga, totanga, toyendanga, towayirizanga, twegombanga muka munno. Ebyo byonna abantu babikoze. Baagadde ne bakaaba naabwe nga si baabwe. Tobbanga, tubbye. Kugoberera amateeka ge ng'onootambula naye kubanga owulira oyagala okukola ne Mukama Katonda wo. Oyagala Mukama abeeko byazza obujja ku luno ogolokose. Kyamaanyi gange gali wano. Naye olina okugoberera amateeka ga Katonda bw'atugamba. Okitegeera. Tobbanga, toyendanga, towayirizanga, tolimba, tobbanga, towayirizanga munno. Kwogera obulimba ku munno. Okitegeera. Bamu babalumiriza. N'olumiriza munno ebintu towanga bujulizi butatuuse ku munno. N'owayiriza kino kiriwo obujulizi bw'owasitala si bwa mazima. By'oyogera byonna nga ddala tebituukiridde. Weegendereze. Tugenda kumaliriza nga tusamalayizinga. Ngwegayiridde mukwano gwange. Njagala mukulu Ddaana yogera ebigambo ebisemba tusooke tube nga tumaliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ali ku media mu studio batuteekereko ennamba z'ebimu ebikumi ebiweebwayo n'ensigo na byonna bibeere nga bisobola okutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu ku screen okwo babirabe basobole okuba nga basindika. Tugenda kumaliriza. Thank you. So I'm supplementing saying that for any person who will be able to go on or develop needs to have a proper balancing of his activities. So most of the time when actually God gives you a business, you tend to desert him, of which actually this becomes a problem. So which actually if you got that business by praying and if you desert God, that means it will collapse. So it needs you to have a proper balancing of your activities. You need to have a balance or for a time for God and a time for business. Yes, of course. Which actually, when God gives you a business, let not the business overtake you and desert God, and do not actually overcome to prayers and desert your business. So which actually this requires us to have a proper balancing of our activities, so in order that we can really be progressive. But if we fail actually to proper balance our time, we will not be able to develop. So that means one of the things will be able to collapse. But if actually you obtain a spirit of balancing your activities, you'll be able to progress. Let you have a time for God and a time for business. Because you cannot have a business alone without God. And you cannot have God without work. So which actually this requires us to balance our activities, so in order that we can really be able to progress. So we can supplement on that. Amen. Kakati ono agamba titulina okubeera nga tukkiriza Katonda okumuweereza balancing ebintu oweereze Mukama ate era nga bw'okola byonna bijja kukuyamba bibalancing togwira side emu. Ebintu byonna bya mugaso kubanga omusingi Bayibuli etugamba mu Zabbuli 11:3 ti omusingi bwe gumenyeka omutuukirivu onookola otya. Kaakati ekitegeeza omusingi gwaffe tulina gulwanako okulaba nga tegumenyeka. Tutambule nga tuli batuufu, tutambule mu butangaala, tutambule nga tutuukiridde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mateeka ga Katonda tugagoberere naffe tunaasigala nga tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Mukama tumwebaza olw'olunaku lw'olwaleero, tumwebaza kubanga ali wamu naffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Abadde batufollowinga mikwano mwebale nnyo abali ku Facebook, mwebale abali ku WhatsApp,
mwebale munnange, mwebale abali ku tuta mwenna, mwebalire ddala kutugoberera, mwebale tufollowing olunaku olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tugenda mu deliverance service ate era tukwaniriza nnyo okujja okutwegattako lunaku lwa kusumulula olunaku olwaleero gye nvudde walema okulemesa okugenda mu maaso, kijjeeko amaaso ekyo ekyakulema kaakati situla ekyo ekyosobola ky'oba oteekako amaanyi go kw'oba otambulira n'omukono gwa Katonda gugenda kuyimya nawe okuwanguzisa. Laba omukono gwa Mukama gugenda kusomosa ate era ogenda kubeera n'omukono n'obulungi bwa Mukama ku sayidi yo. Ogenda kuwangula, ogenda kusomoka, ogenda kubaawo olwakalosa k'amazzi enkolokolo eri ng'esigadde mu ttaka. Bayibuli nga bwe tugambye mu Yobu 14:7 ogenda kulaba ng'ozzeemu okuloka, ng'akuddamu ng'ozzeemu okugolokoka. Neebaza Katonda olwaleero, kati njagala tusabeko naawe ali eyo. Taata Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olwa buli muntu yenna abadde atufollowinga Mukama. Nkwebaza olwa buli kintu kyonna Mukama kitwogeddeko. Katonda wange gwe Katonda asumulula obulamu bw'omwami oyo, obulamu bw'omukyalo oyo, obulamu bw'omuvubuka oyo, obulamu bw'omuwala oyo, muyambe okusobola okuwangula. Nankubadde ebyasooka bibadde byamulemeredde naye yagolokose mumalirivu okuba nti atandika nate okubeera ng'agenda kuwangula, addamu okutandika nate, asobola okuvuga booda ate era ne booda yagiyina naye yali yateekayo ekira n'agamba kankole kino kiganye, ddayo ovuge ppikipiki. Mukama nkwebaza kubanga omuwa obusobozi, omuwa omukisa, omuwa ssente, omuwa amagezi. Kwebaza Yesu kubanga oli mwesigwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Mukama tukwebaza kubanga oli wanjawulo olwo olunaku olwaleero. Tukugulumiza ku lwoyo atulabye, tubatumidde nnyo mikwano, tubasiibudde. Mwebale nnyo, mwebale ddala tugoberera, mwebale kutufollowinga mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, amiina. Bye bye, tulabagana olunaku olw'enkya mu linnya erya Mukama waffe Yesu asinga ebintu byonna. Bye bye.